ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. തീർച്ചയായിട്ടും. അത് അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അതിലൊന്നാണ് ഈ യാർസകുംബ. അതിന്റെ അത്ര വില കൊടുപ്പുള്ള സാധനം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. സ്വർണത്തിനെക്കാട്ടും വിലയുണ്ടല്ലോ. 1 കിലോ യാർസകുംബ 15 ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചെറിയ പൈസയല്ല. 2 മാസത്തോളം ഞാൻ അത് കഴിച്ചായിരുന്നു. അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് ഉന്മേഷം കിട്ടും. നമുക്ക് കൂടുതൽ നടക്കാം, കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാം. പനി, തണുപ്പിന്ന് ചൂട് കിട്ടുന്ന ഒരു ബോഡിയൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക്. അത് യാർസകുംബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാച്ചർ ഫില്ലർ ഫംഗസ് എന്ന് പറയും. ഹിമാലയത്തിലൊരു കീടാണുമാണ്. ഈ കീടാണു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തലേന്ന് 2 ഇത് വരും, വേര് വരും. ആ വേരാണ് ഇത് കീടാചെടി എന്ന് പറയുന്നത്. കീടാചെടി ഹിന്ദി വാക്കാണ്. യാർസകുംബ ഇംഗ്ലീഷ് പദമാണ്. വിദേശികളാണ് കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോകും നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട്. അത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിൽ ഒന്ന് ടിബറ്റാണ്, ഒന്ന് നേപ്പാളാണ്, ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഒരു ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ചൈനയിലും കിട്ടുന്നു പറയുന്നു. അപൂർവമായ വസ്തുക്കളാണ്. ഇതിനൊക്കെ വിഷ്വല് ഉണ്ട്. വിഷ്വൽസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ആൾക്കാർ എന്നാ ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാം, 1 ലക്ഷത്തിന് 15 ലക്ഷമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, 1 കിലോന് 15 ലക്ഷമൊക്കെ, എന്നാ അവിടെ എത്തിയിട്ടെന്ന കാര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ. വീട്ടുവളപ്പിൽ നമ്മൾ ഫംഗസ് ഉണ്ടാക്കി ആഹാരമായി കഴിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കൂണിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് കൃഷിദീപം നിങ്ങൾക്കായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. കോർഡിസെപ്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ഇത് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാരും മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂണിനമാണ്. കൂടുതലും ടിബറ്റ്, ചൈന എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ, അതായത് വളരെ ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം 4000 അടി ഉയരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് ഇതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുയോജ്യം. എന്താണ് ഈ കൂണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തല്ലേ? ഇത് കൂടുതലും മരുന്നായും ആയുർവേദത്തിലുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പലതരം രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കുന്നതിനും വന്ന രോഗങ്ങൾ മാറുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഫംഗസിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ഇതിനൊരു ആന്റി ഏജിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു ഗുണം തന്നെ ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വളരെയേറെ കൂട്ടും. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലഭ്യമായ കൂണുകളിൽ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ കൂണാണ് ഈ കോർഡിസെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. What are the main benefits of the cordyceps capsules, and to know if these can be taken by people of any age, including kids? Yes, definitely. Cordyceps can be from even 1 year, one day old child to 100 years person. They can take cordyceps. What is the difference between cordyceps and Ganoderma? Ganoderma is a generalist. It works on the whole body. So Ganoderma is a foundation. We always use Ganoderma to build the body. Cordyceps is a specialist. It works very fast on lung and kidney. So those people, they say they have chronic cough, they always cough, sinus, the kidney problem. Kidney also affect the sexuality of men, Kidney system also affect the womb of woman or has period pains. All these things, cordyceps are very fast, good and fast. In many cases also, many are members they combine cordyceps and lion mane. Because lion mane is very good for the stomach system. Nowadays, 50% of people they have stomach problem once in a while. 50% nowadays. So those who take cordyceps, sometimes they also take lion mane together. It can be for any age. For young baby, you can crush it and put into the milk. The lungs problem, kidney problem, cordyceps is very good. Energy problem, lack of energy, cordyceps also very good. Those a woman having womb problem, cordyceps also very good. Next question, please. Cordyceps mushroom has been popular in Asia for its healing effects, but how it exactly benefits our health is not as well known. Well, most recently, Korean scientists discovered how it could prevent diseases like flu or rhinitis. Our Yun Shin explains further. It may look like a coral reef at first glance, but it's a special type of mushroom that grows in insects. From ancient times, the cordyceps has been used in herbal medicines. And now, thanks to a team of Korean researchers, how exactly the fungus helps strengthen the immune system has been discovered for the first time. The natural death of cells, known as apoptosis, is considered the most crucial part of an immunocyte. The cordyceps stimulate the immunocyte's activity and encourages apoptosis. The research team divided flu virus-infected mice into 2 groups and provided one group with the cordyceps extract and the other with just plain water. After 13 days, the entire group that drank the extract survived, while more than half of the group that drank only water didn't. The researchers discovered that cordycepin, an antibiotic substance found in the cordyceps mushrooms, kills off virus-infected cells. On top of that, the amount of natural killer cells increased by over 4 times when the cordyceps extract was consumed.
And human clinical trials with the mushroom produce similar results. Early results indicate that consuming 1.5 grams of cordyceps powder daily for 3 months could protect a person from chronic rhinitis and the common cold without any side effects. We are planning to do additional research to find out more about the substance in the cordyceps that is medicinal, and will try to intensify it. With further research, expectations are high that additional benefits could eventually be discovered, and various pharmaceutical products, including herbal remedies, could one day become available. Yunxin, Arirang News.